ওসমান গনি, তুমি আমাদের সেকেন্ড ব্যাচের স্টুডেন্ট, IELTS Contractual 6 months। জি স্যার। প্রতিদিন কতক্ষণ তুমি আমাদের অফিসে পড়াশোনার পারপাসে সময় দিচ্ছ? এখন আমরা আর কি 6 ঘন্টা সময় দিচ্ছি। 6 ঘন্টা সময় দিচ্ছ। তো 6 ঘন্টা তো আর তুমি টিচারের ক্লাস পাচ্ছ না? না স্যার। প্র্যাকটিস এবং ক্লাস মিলিয়ে 6 ঘন্টা। জি স্যার। তো কি প্র্যাকটিস করছো তুমি এই কোর্সে এখন লেভেল 1-এ? জি, আমাদের রুটিনটা আসলে 3 দিন করে বিভক্ত। এর ভিতরে আছে হচ্ছে BBC 6 minutes লার্নিং, কনভারসেশন প্র্যাকটিস, নিউজপেপার লাউডলি রিডিং অ্যান্ড অলসো নিউজপেপার রিডিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আচ্ছা, নিউজপেপার লাউডলি রিড করো কেন? নিউজপেপার লাউডলি রিডিং করি হচ্ছে আসলে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা বেটার করার জন্য এবং হচ্ছে কিছু নতুন ওয়ার্ডের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য। জি স্যার। আর নিউজপেপার রিডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কেন করো? ওটা আর কি আমাদের আর কি যে আইএলটিএস এর জন্য যে রিডিংটা আছে সেটার সাথে কিছুটা ফ্যামিলিয়ার হওয়ার জন্য, যাতে আর কি আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা আগে থেকে কিছুটা আর কি বেটার হয়। আচ্ছা, কোন সেগমেন্টটা তুমি সবচেয়ে বেশি এনজয় করো? আমার কাছে সবথেকে বেশি ভালো লাগে লিসনিং করতে। ওকে। প্রেজেন্টেশন তো আলহামদুলিল্লাহ তুমি ভালো করছো, একবারে খারাপ করছো তা না। তো প্রেজেন্টেশনে এখন তোমার ফোকাস কোন দিকে? আমার ফোকাসটা মেন যে আর কি মুখস্থ ছাড়া যদি আর কি নিজে কিছুটা ন্যাচারালি কিছুটা আসে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমরা আমাদের ইন্টারভিউটা স্টার্ট করি। ইয়েস স্যার। সো could you please tell me your full name? My full name is Osman Goni. My friends and family call me Osman. As my surname, you can call me Osman also. What's your ID? My ID is 30197. Okay, let's know more about you. Yeah, sure. Could you please tell me what is your primary school name and share any memorable day of that primary school? My primary school name is basically Bhumra Union Primary School, and my primary school has 3 buildings basically, and it has 2 buildings for our classes and also all building for our school staff. Okay. And if I talk about the memorable day, there was a day when our school arranges a contest basically for the day was 16 December. It's maybe victory day for us, and that day there is lots of playing events like running, and I got first prize for running. Okay. And I also participated in the jump contest, and I didn't. You were athletes once upon a time. Yes. And a runner, right? But now I am very healthy. Okay. Yeah. So do you enjoy playing game? Yes, I like playing game, and I basically like most the cricket. Why do you like this game? Because it needs less physical activities, and compared to football, it needs more physical strength and your fitness. Okay. Do you have any favorite team or favorite player? Bangladesh is always favorite for me. It's like apart from your native country. I would say maybe India. It naturally come to me because it's close to us, and we are subcontinent from India. Who is your favorite player? The cricket king Virat Kohli is my favorite, and he's I think the best now. Why he is favorite to you? Because now he's the most run scorer in the cricket. Okay. And he's the most valuable player. If I talk about his team effort and his captaincy is also very good for Team India, and he is getting runs simultaneously over the 5 years. Correct. And also he is how he handled the opponent or his movement in the field ground is also very positive for his team, not basically the opponent, but his aggressive in the field is very good for his. Who is the favorite player at your home country? I would say Shakib Al Hasan. Okay, please explain why. Yeah, Shakib Al Hasan, we all know that Shakib is the best all-rounder, and he's the only player that who contain the record for
being in one-day format, all-rounder in 10 years, continuously for 10 years, and he's the first for Bangladeshi. Great. So we have a lot of our traditional sports and games at our village, right? Yes, sir. So do you have any traditional game or except cricket or apart from cricket? Maybe badminton. I like badminton. Badminton. Very much because it's very interesting to me and I love to play it. And in winter season, we try to play with our friends and in our home outdoor. We make a court basically and we buy a net or also it needs bat and the ball. Can you swim? Yes, I can swim. Yeah. Do you have any river or pond around you at your village or hometown? Yeah, in our village we have a river called Isamuti. Okay. And Isamuti, we heard the name at my childhood. yeah, Okay. and it's the border of India and Bangladesh. If you swim in the river, you can see this is India and this is Oh, Bangladesh. that means and if you cross the river, then you will go to the India, you right? go to the India. Okay. And from Bangladesh, you can see the people from India standing there in India also. Great. So that's the end of our speaking test. You are quite good, fluent speaker, alhamdulillah, and your pronunciation is also okay. So vocab and grammar, I can give minimum 6.5. Okay, great. So your total score: pronunciation 8, vocabulary 7, fluency 9, and grammar 6.5. Quite good score. ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন একটু সমস্যা আছে, রোবোটিক হয়ে যাচ্ছিল। কথা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো বলেছো। কথা ভালো বলেছো বিধায় মার্ক ভালো পেয়েছো, মানে কথা বেশি বলতে হবে, আদারওয়াইজ আমি মার্ক দেওয়ার জায়গা নেই তোমাকে কোনো। গ্রামারে কাজ করতে হবে, এটা লেভেল 2-তে ভালো করে নিবা। আর প্রোনাউন্সিয়েশনে আরেকটু নজর দাও। আমি এখানে 8 পাওয়া মানে ভালো মার্ক পাওয়ার আবার একটা অসুবিধা আছে, কি জানো? পরে আলসেমা চলে আসে, মনে হয় আমি পারি আর হবে না। সো তোমাকে ভালো মার্ক ধরে রাখতে হবে এবং আরও ভালো করার চেষ্টা করতে হবে। ফ্লুয়েন্সিতে বেস্ট একটা পারফর্ম করেছো 9, এবং সেন্টেন্স যে তুমি সুন্দর করে স্ট্রাকচারিং করে যে ভালো ওয়ার্ড বলার চেষ্টা করেছো, এইটা তোমার স্পিকিংয়ের ভিতরে ছিল। হ্যাঁ, তো যদি এই চেষ্টাটা যদি আগামী বেশ কিছুদিন যদি তুমি কন্টিনিউ করো, আশা করি যে তোমার একটা ভালো স্কোর আসতে পারে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার।